chesabata nzvimbo yakanaka moyo uri kutondera kupinda sabata sabata ranaka sabata ranaka moyo uri kutondera kupinda sabata pano moyo wakatanga zvajesu kuziva nekutsvaka nzira yake yawana sabata sabata ranaka sabata ranaka moyo uri kutondera kupinda sabata pano Jesu wakamira wakandidaidza kuti ndinosarudza muiri sabata sabata ranaka sabata ranaka moyo uri kutondera kupinda sabata hilo sabata ranaka sabata ranaka moyo uri kutondera kupinda sabata. Vanganangwa nemapuresha kumabasa. Ndokuchingamidzai vana vaMwari muzita raJesu. Nhasi uno apo tiri kusangana last week takanga tichitarisa zvinhu zvinorwadza at death's door when God seems to be silent. Takanga tichitarisa last week, but this time lesson yedu lesson 6 Mwari ari kuti I will arise. Verses edu atingada kufollowa panapa ndi Psalms 18 verse 3 to 18, Psalms 41 verse 1 to 3, Deuteronomy 15 verse 7 to 11. Then we have Psalms 82, Psalms 96, Psalms 99 and Romans 8 verse 34. Mukuwanda kwawo mavhesi aya mukazvitarisa ane machapters akawanda but mavhesi mashoma, of which handifungi kuti zvinhu zvinganyanya kurwadza isi takatombojayira machapters atachita mashure anga ane mavhesi akawanda. Then pamemory text yedu this pari kuti for the oppression of the poor, right, for the sighing of the needy, now I will arise, says the Lord. I will set him in the safety for which he yearns. Psalms 12 verse 5. Ndo vhesi yedu irikutaura pana pari kunzi pari kuita kunge muchishona tingati kana zvinhu zvava muchimireji vanhu vaakubatirirwa nenzira iyi saka ndaakuzimuka ndimwari. Pari kuita kunge pane manzwa ari kuti Mwari akusimuka nekuda kwemhirizhonga neudzvanyiriri uri pavanhu. Pane kakungobatirirwa kari kuitwa vanhu so kanotuma Mwari manje kuti ade kusimukira situation yakaita sei. Kureva kuti muupenyu pane zvinhu zvekuti kana zvichiitika Mwari azoramba akanyarara. Think about it. Otherwise pane pandakatarisa ndikaona kuti ndikakuverengerai mukapanzwa. And though God's proper time for his intervention does not always coincide with the human expectations, the day of God's judgment is coming. This is for sure.
kuti pane zvinhu zvatotarisira dai Mwari apindira panguva iyi. Detiri dai Mwari angozviita apa. Zvogona kusaenderana nenguva yaMwari. But chiri chechokwadi ndechekuti day of judgment raJesu Kristu riri padhuze. Mwari acharuramisira nekutonga. Pana pari kunzi nheyo dzechigaro chaMwari. Kururama kwake nekururamisira. You see, kantaura nezvenheyo tutaura nyaya yefoundation. Kuti tomboti imba iri kuvakwa pashandiswa mapila ekuti imba ivakwe pamusoro. Deck, right? Mapillars acho kururama nekururamisira. Zviri kuenderana netopic yatinayo yekuti kana paine vanhu vakudzvanyirirwa, then inini saMwari ndakutosumuka. Kureva kuti God will arise when there is this kind of life yakuitwa kuchibatirirwa vanhu vasina simba. Mwari ari ane kururama nekururamisira. Nheyo dzake manje dzesystem yake kururama nekururamisira. Kureva kuti acharatidza kururama kwake, righteousness, oratidza justice yake pasituation yakadaro. Monday, Sunday iri kuti the majestic warrior. Takuindiswa mune zvinhu zvine kabling mukati kuti Mwari murwi mukuru, but kana achipinda pakurova hondo yake anopinda zvine kamukastyle zvine kachidobi kekuti unoti dai yanga iri hondo iri kurwa naMwari apo takaokera taigona kupedzisira takushandisa manzwi akaita saka edza ndikuratidzei manyorerwo azvakaitwa mumapisarema kuti Mwari is a warrior anorova hondo zvine bling. Pari kunzi panapa Mwari akafema chete kufema. Nheyo dzenyika dzinooneka. Kureva kuti mapillars eplanet Earth kwatisingazivi kuti akatewa pakabvunzwa Job paya kuti waivepo iri pandakaseta nyika ino mhepo. Mapillars acho Mwari akafema, mapillars acho anooneka. Ndo mawejerwo anoitwa hondo naJesu Kristu. Kana akurova hondo anogona kusvika palevel yekuti akaita neimwe akafema kunoitikei. Saka isi hatitotarisiri kuti sekufema kwatinoita Mwari angafema. Saka munyori ari kuisa manzwi anoratidza kuti toti Mwari afema nyika ino inokreka. Pari kunzi panapa, the Lord thundered from heaven and the Most High uttered his voice. Lightning is in abundance and he vanquished them. Then the foil, okay, he scattered the foil. Pari kunzi panapa, the foundations of the world were uncovered at your rebuke, O Lord, at the blast of the breath of your nostrils. Pakufema kwenyu Mwari nheyo dzenyika dzakaoneka. Kureva kuti tiri kuratidzwa zvinhu zvakati siyane panapa. Chimiro chisiri normal chekuti hailstorms and coals of fire before God's throne. Mazimbe emoto, mheni nekutinhira. Pobva panzi panapa lightning and thunder pamberi pechigaro chaMwari. This is the kind of a warrior we are talking about. Mwari achitirwira isusu. Ane zvinhu zvakawanda zvaanogona kushandisa zvokuti unyatsonati hondo yakatorwa kudhara yakapera iyi. Yazoenda kukwaya kunopera maSunday ichitiyo. David yaive mhare, airova hondo tozviziva. Pamwe pacho akasvika Goliath achinetsa akaenda kuna Saul. But give me a chance, I think I can do something here. Zvikanzi something chaunoita chi, zvikandipe mukana. Bible rinoti paakaenda David akarova Goliath akadonhera pasi. Hondo vanamai vakaridza mupururu. But lesson ino iri kuti it was not David. David akaziva secret yekukurirwa kwaGoliath because route yachona kubva pana Saul kuenda kuna Goliath yanga isiri straight. He had to go via gwenzi achinoita munamato. Saka akaenda nekuprayer point yake ndobva asvika pamunamato ndobva aita prayer ndobva akondiya kuita kuna Goliath. Kureva kuti secret yekurova hondo kwaDavid yanga isiri pakuti akatrainwa zvakasimba. He was a star. Not exactly that. But anga akadzidziswa kuti Mwari ndiye mukundi wako. Okay. Saka tanga chitarisa pfungwa yanda achida kusimbisa yekuti David paakarova hondo akakurira Goliath nedzimwe dzese dzaakarwa, iye aitozviziva kuti it's not me exactly. That's God through in me. Kuroti David in the absence of Jesus Christ anga asingagoni kurova kana hondo hapana paaitomborekodwa. Saka tiri kudzidziswa kuti the majestic warrior here havasi vese vari vatakaona vakamborova hondo, but it's Jesus Christ himself. Pano umwe andaida wandofarira zingabviri ari kuna Judges chapter 11, that's Japhet. This other guy airova hondo anotonzi even he was left-handed, aita zvinhu zvikuru, but kwese kwakarova hondo achikunda wainyatsoona kuti aitanga awirirana naMwari kuti hende itorwa, unzi hende onokunda. Saka ndopfungwa yatiri kuburitsirwa pasosi yedu yekutanga. Remember the source of progress
otherwise haubudiriri. The source of progress paupenyu is the majestic warrior being God. Monday iri kuti justice for the oppressed. Saka tiri kuitora chibva last week apo munhu ari at the door of death. Ezvino zviti ane the majestic warrior. Kuroti chero takaiswa pathreat pakadi ari mabhinya apinda mupane pfuti. Tiri pa death's door, that's fine. But we have a majestic warrior. So we can connect these 2 weeks, the last one and this one. Pa Monday yakuti justice for the oppressed. Vari kubatirirwa vanhu. And vari kozveshuwa vanobatirira. But vachatibatirira tiri kuside raJesu Kristu tozoona zvichaitwa naMwari. Pana pari kunzi tarisiro yevarombo ichabhadharwa. Varombo vacharangarirwa. That's Mapsarema 9 verse 18. Kuroti tarisiro yevarombo vanhu vanoshayiwa kuti Mwari achatibhadharawo one of these days. Psalms 12 verse 5 iri kutiyo nekuda kwevarombo Mwari achasimuka. Kureva kuti varombo nevanotsikirirwa pane zvinhu 2 zvinoitika kuvanhu ava. Mwari achavabhadhara mukushaya kwavo. Vakatsikirirwa Mwari achavasimukira. Vanhu vanotaura zvemafilms, vanoona mafilms vanokutaurira kuti panogona kurohwa hondo kana kuti vanhu vanogona kuiswa muring vachirwa. Anga akatsvagwa achifungidzira kuti anorohwa, obva arohwa odonhera pasi obva atsikwa. Unogona kuzongoona master wake akutosumuka apo akuuyawo muring. Then unobva waziva kuti then hondo yatanga. Ane black belt auya. This time around is Jesus Christ ane black belt. Ndiye anenge achisimukira varombo nevanhu vanotsikirirwa. Timbotarisa pfungwa dzakanyorwa panapa. The expression poor and needy, manzwai anotaura kuti poor and needy, is not limited to material poverty, but also signifies vulnerability and helplessness. You see, poor, vanhu varombo vari kurehwa apa nevanoshaya. Hatisingotaura zvekushayiwa zvipfeko kana hembe, zvinhu zvinobatika nezvatingatarisira kuwana muupenyu. Zvinogona kurevawo zvakare kushayiwa simba, sekuti mwana mudiki. Zvaita Boko Haram kuNigeria kuti vanongosvika pachikoro vosikotora vana vese kwatoenda navo kusango. Vanhu iva vanoverengerwa kune the poor and the needy. Ndopfungwa yatiri kudzidziswa. So iri kuenda mberi ichitiyo. And it conveys the idea that the sufferer is alone and there is no other help but God. Munhu akanzi is poor and needy. Zvazvinongoreva ndezvekuti paifanira kuwana rubatsiro kubva kune zvakamukomberedza kana vanhu vane simba ashaya. Salvation yake yakungobva kudenga chete. Akusina kumwe kwachatarisa. Kureva kuti kana achifa anofa akatarisa kumusoro. Panapa pari kunzi maybe I can read it. The depiction, the poor and needy, also pertains to one's sincerity, truthfulness, and love for God. Vanhu vane kurevesa nekushuwira Mwari kuti aoperate mukati meupenyu hwavo vanonzi ivavo they are the poor and needy also. Kune Bible verse inodaro yakataurwa naJesu vakaropafadzwa varombo pamweya nekuti vachaona Mwari. Kureva kuti munhu ane shungu dzekuda kunzwa zvinhu zvaMwari anonzi ari poor and is in need also. Munhu iye anosimukirwa naJesu Kristu kana under a threat yemweya yakaipa. Meanwhile, okay, pari kunzi panapa and love for God in confessing one's total dependence on God and renouncing any trace of self-reliance and self-assertion. Saka vanhu vane chimiro ichocho chekuti vanotuka zvakaipa nekumirira kuna Mwari vanonzi they are the poor and the needy also. Vanokwana mukati mephrase iyoye. Meanwhile, caring for the deprived demonstrates the people's faithfulness to God. Munhu ane hanya nevanhu vari kutsikirirwa. Sikuna vanhu vasiri kupiwa zvinhu zvavo. Munhu anoshanda saabhadharwe mari yakaendera naye. Munhu anozoonawo vanhu ivavo anonzi you are caring for the deprived. Then kana yakomendans there, it demonstrates the people's faithfulness to God. Evil done against the vulnerable were particularly heinous sins in biblical times. Izvozvo zvekuti vanhu vasina simba vanobatirirwa kudhara mazuva evaHebheru chaitonzi ndo chivi chikuru kuti nherera nechirika dzinobatirirwa. Iyo yaitariswa zvakasimba nyaya iyoyo. Nanhasi kune kwazviri kuitika mune dzimwe nzvimbo. Mwari anozvisimudzira ziso. In his grace, our Lord identified himself with the poor. Tozvisiva izvi kana tichiverenga Bhaibheri unoziva kuti mukurarama chaivo Mwari ari kuita kunge asina kuwandira kuvapfumi nekune vanhu vane zvinhu zvavo, ari kuwandira kuvarombo nevanhu vasina simba. Because of that reason. Why? By becoming poor, Jesus himself, he identified himself with the poor. That through his poverty, many might become rich. Tinayo kai. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Christ's riches include deliverance from
every oppression brought by sin. Saka kupfuma muna Jesu Kristu hakusi kungova nendiro nepoto kana kuva nezvipfuyo. Kuva naJesu Kristu wacho nekuregererwa nekubviswa mukati mezvivi warich. Saka vanhu vari kuwandira kuzvinhu zvekunotora kumashopu vachiuya vachisamba kuti naJesu Kristu takapinda. It's not exactly that only. Zvinobatsira kuva nezvinhu zvese izvezvi but Jesu Kristu asiri mukati meupenyu hwomunhu. Saka kuva naJesu mukati meupenyu hwangu I'm rich. Ndozviri kutaurwa apa. And being delivered from the wicked one. Ndorambira kuna Jesu Kristu you are rich and protected. Jesus Christ fulfills the Psalms promises as the divine judge who will judge every mistreatment of the deprived as well as neglected duty. Iyi toda kuibata paseri paTuesday pfungwa yataona apo yekuti vanhu vari kubatirirwa Jesu achaita sei nawo hatimboverengai. How long will you judge unjustly? Kuna vanhu vari kujaja vanhu zviri unjustly, vanhu vasiri kururamisira vanhu pamberi paMwari akarurama. Zviri kunzi mucharamba muchiita izvezvo kusvikira rini? Statement yekutanga yatakanyora panapa kuri kuitika zvinhu izvozvo hazvina basa kuti kui ndeyekuti varume ngatiitei kwazvo. Number one, muchechi people are judging people unjustly. Tinogona kuzvispesa kuti pastors vanogona kuzviita, elders vanogona kuzviita, deacons vanogona kuzviita, even nationally kwete kuchechi chete munyika chaimo chaimo. Vatongi mumatunhu atigere angava masabhuku machairman kana makansela kana maminister, people are not judging other people rightly. Saka pane mvunzo uri kuti how long will you judge unjustly? Mvunzo ndewo kuti iwo how do we handle family issues in church? Kana takuda kutarisa muchechi kuti people are judging other people unjustly, church ine simba rekuti vatungamiri vagare pasi vatarise nyaya dzevamwe vanhu. Ipapapo ndo patoda kuti patarise kunzi kana tichitonga nyaya dzevamwe munhu kereke tiri kuzviita here zviri just, oro else vanhu vane kachivanhu kavanoda kuisira nyaya dzevanhu dzisingaruramiswi zvakanaka pachechi. Think about it. Hatina mapisa atinganyaya kutaura zvakawanda because these things do happen. Kuti pane nyaya dzinoitika pachechi but vatungamiri voregera kuzviita zviri just. How long are you going to do that? Chazviita kwenguva yakadii? Part 2 iri kuti how we respond to members petitions. Pane nyaya dzinenge dziri mudare nhengo tinoresponda sei kuma petitions evanhu, nyaya dzevanhu dzauya kudare. Izvezvo ndozviri kutaurwa izvo kuti kana muchitonga nyaya vatongi vari kutaurwa vasingori maloya nemajaji ehurumende, even muchechi as well, board repachechi munotamba mhaka sei? And kana muchizviita nenzira isakarurama zviri kunzi how long are you going to do it? Mvunzo wabvunzwa. Tinozviziva isusu kuti kunyika kuna vanhu vanogona kutosungwa asina mhaka, kozoita vamwe vanhu vanosunungurwa vaine mhosva. Hazvigoni kudero zvichiitika kune vanonamata also kuti kune mumwe munhu apiwa mutongo uri wrong nyaya yake isingatauri kuti ane mhosva, kozoita mumwe munhu anogona kungonzi no I think we can forgive him, but iye aine nyaya inofanirwa kutotariswa yotoiswa pachikona chaicho chaicho. Think about it. Maybe ndakuverenga last part Tuesday kuti tinzwe kuti papa achida kuburitswa pfungwa dzekuti kudii pasamari. What kind of authority do you hold over others? Muri baba here pamba? What kind of authority do you hold over your people? Vana vako kana nemudzimai kana nehama dzako kakukomberedza. How justly and fairly are you exercising that authority? Take it. Kureva kuti semunhu ane simba chenjerera simba rako kuti uri kuri exeta sei muvanhu pabasa here. Pane pamwe pabasa kuti unyaziona kuti kushanda kunotiwo problem yakadai so zvandatione mhoshasve wakasonwa so nana foreman. How are you exerting your force pavanhu? Wednesday iri kuti pour out your indignation. Indignation inzwi rine chekuita neukasha, simba, ukasha zvine chekuita nekutongwa. What sentiments do these psalms convey? Who is the agent of judgment in these psalms? Psalms 56, Psalm 69, 83, 94 nemamwe akadarana 137 verse 7 to 9. Pari kunzi panapa, what sentiments do these psalms convey? Who is the agent of judgment in these psalms? Kureva kuti pari kutongwa vanhu but agent wacho ndiani? Kana tichiverenga mapisarema aya tonzwisisa kuti haasi kudhonzera Mwari kunouraya. Patoverenga mapisarema ese haasi kuratidza kuti muimbi ari kuda kuti Mwari ari kuda kuti adhonze Mwari kuti Mwari uyai muvaurai mhani kana vachiita nenzira iyi. Mapisarema haasi kunyatsoburitsa pfungwa idzi because kana tichiverenga zvinoita sekuti mapisarema kuti urayai vanhu kani vanhu vari stubborn ava vanhu vari kuita misikanzwa vanhu ngaurayiwa. Haasi kudhonzera Mwari ikoko apa. Commentary panapa iri kuti
haisi kuti buritsira izvozvo. In fact ndakatonyora manzwi apanapa kuti mapisarema haasi kutisa pane yatingati back to center inotaurwa mukati mesociety, kuti kana indichinge ndawirwa nezvandiwira, Satani atuma wakaipa asikondisira kana chitsinga kana chi whatever uroyi waitwa, then ndozviziva, then it must go back to center. No, back to center inongoitwa navanhu vakaramba Mwari, because tiri kuti isusu azvitumira akatoipa pazvinhu izvi ndi Satani. But normally Satani hapana patosangana naye achiroya vanhu, anoshanda nevanhu as agents. Saka isusu atiiti inonzi back to center. Our agent anotimirira panyaya idzi is the Holy Spirit. Saka hatisi kudhonza Mwari kuti Mwari uyai mubate vanhu, muurayi vanhu. No. Kana tichiverenga maverses waya, the Psalms evoke the divine covenant cases. Deuteronomy 27 verse 9 to 16. And implore God to act as he has promised. Ndo pandoda kuti kwatiri kubva uko Mwari anga akaisa mhiko yekuti ndichakuchengetai, kana zvakati zvikakuwirai ndichaita nenzira iyi. Saka pari kuti God take vengeance, revenge, apa mamirira aita zvinhu izvi, ari kuti mune mamwe manzwa ari kuseri kwacho, ndimi makati muchatimirira, chiitai nenzira yenyu kuti tionewo kusunungurwa. Ndopfungwa iri kuda kuburiswa apa. Kureva kuti chinonzi back to sender hakuna. Ari kudzokorora manzwa aMwari akataura nevaprofita. The Psalms are prophetic proclamations about God's impending judgment. They are not solely the psalmist's prayer. Okay? The Psalms convey divine warnings that evil will not go unpunished forever. Kurati mapisarema, muimbo mapisarema paari kutaura chero manzwa ati unzwa ari very rough apa. Haasi kuti batai vanhu, gura vanhu. Ari kushandisa manzwi anoratidza kuti munhu ane mafeelings ainawo, but pfungwa yainayo ndeye kuti Mwari, ndinoziva kuti makati chakaipa hachizotongi nekusingaperi. Take your position, mutiruramiserewo kutadzirwa kwedu. Panapa pari kunzi God's retribution is measured with justice and grace. Kudzorera kwaMwari kunomezhwa, kwete nongobata achiuraya, nekuti Mwari haana kudaro, but with justice and grace. God's children are called to pray for those who mistreat them and even to hope for their conversion. Icho kwadi zveshe. Kana chero wakaitirwa chakaipa sei, kune zvinhu zvakaipa zvokuti unoti ukazvifunga zvinodzoka mupfungwa. Muruda kundinyengetedza kuti ndimunzwisise nandingabva munzwisise. Vanhu vanotenda muzita raJesu Kristu vanofanirwa kutonzwisisa, nekuti kana zvakaitikira kwatiri nenzira iyoyo muupenyu huno hwatiri kurarama, let's understand kuti kururamisira kwaMwari kunomezhwa nezvinhu tu, justice and mercy. Mwari haana banga raringogura zvinhu. Anotoda kuti chitange chatariswa, chopuwa rimwe side hochi, mutadzi opuwa rimwe side, anobvumawo here kutendeuka. Kana azoramba then abvuma banga. Pane pfungwa yandakanyora panapa. Mwari waJohn 3 verse 16 ndiye Mwari wazvakazarwa 14 verse 12. John 3 verse 16, not for God so loved the world that he gave Jesus, kuti hapana munhu anofanirwa kufa asi kuti vose vawane upenyu husingaperi. But kana maramba Mwari John 3 yeye ndiye wazvakazarwa 14 verse 12. Inoti then kana muchinge maramba kurambira pamunembo wechikara, muchanwa waini yakatsamwa isina kuvhenganiswa muhasha dzaMwari, kureva kuti kana taramba John 3 verse 16 then tinoda zvakazarwa 14 verse 12. Zvingagoitwe sei? Saka pane call to go back to Calvary and wait, timirire Mwari pakuita kwake nenyasha dzake. Thursday tichipedza vhiki redu iri kuti the Lord's judgment in the sanctuary. Ukangonzwa kuti sanctuary chete, ziva kuti iya dzatonyaya dzekunzwisisa. Vanhu vanotora Mwari sekunge bhinya rakabata banga rikufamba richiparadza madhimoni nevahidheni kwese kwese. No, Mwari tinomuzwisisa nemafaces maviri, the Lord's judgment and the sanctuary. Kuvahidheni Mwari mutongi, kuvatendi Mwari ngaarumbidzwe. Saka ndo zvatiri kuona pamavhesi aya, Psalms 96 verse 6 to 10 na Psalms 99 verse 1 to 4. Mwari kana akatarisana nevahidheni anotonga, but kana akatarisana nevaKristu anoruramisira, anofanira kurumbidzwa Mwari. Pari kunzi na 99 verse 1 to 4 dzamapisarema, iye Mwari umwe chete ari kuonekwa ari pakati pemakerubhi. Andinoziva kuti musanctuary kana tinge tapinda mumost holy place pane makerubhi maviri akafukidzira the mercy seat, pasi paine mitemo ine gumi. Saka zviri kunzi Mwari uyu ari pakati pemakerubhi, makerubhi akadai so, kureva kuti Mwari uyu anoera asi ane ngoni zhinji. Tiri kufungidzwa pamusoro pemercy seat. Achatonga muzita remagadzirirwo akaitwa sanctuary. Mwari kana akutonga haatongi mumaonero anoita muhasha dzedu isusu dzatinadzo kuti zvakaipa ngazviparadzwe. Anotonga magadzirirwo akaita sanctuary. Sanctuary yakagadzirwa sei?
As you enter the sanctuary, unotanga wasvika outer court. Pa-outer court ndo pane inonzi chi altar of burnt offering. Iyo yaya ndiyo Calvary, because iri ku-outer court, meaning planet Earth, kwakafira Jesu Kristu kuGolgotha. That's Golgotha for us. Yakanga yakaiswa mudesert kuvana vaIsrael. Saka Mwari anotonga mucontext yesanctuary kuti we don't talk of final judgment tisati tapa vanhu mukana wesalvation. Saka Calvary comes before judgment, final judgment. Saka uchiona kuti uchingopinda padoti tinotanga kuona the altar of burnt offering, tikutanga kuona Jesu ari pamuchinjiko. Tozopinda most holy place, tozoona moto uchibvira kubva paareka yesungano, right? Because that's the final, but the first part ndeye kunzwisisa kwaMwari. Saka Mwari anotonga mucontext yesanctuary, the Lord's judgment and the sanctuary. Thus the sanctuary is the place of forgiveness and of sin and the restoration. Okay? Restoration of righteousness as indicated by the mercy seat of God's throne and the sacrifices of righteousness. Yet the God who forgives takes vengeance upon the wicked deeds of unrepentant people. Saka Psalms 99 verse 8 manje yakuti kana ukaunganidza zvivi kunge chikafu, kubenga chivi kunge mari yekushandisa muupenyu, hapana chawagona. Unofanira kunge nedhete rekufa kwako. Kana usina dhete rekufa kwako, don't try it. Chivi hachiunganidzwi, chivi hachibhengwe. Zvivi zvatakakanganisa kuna Jesu Kristu, toregera kuronga kuita zvimwe sekunge tine dhete rekufa kwedu. Pana pari kunzi nekuti the God who forgives is the same God again who will take vengeance upon the wicked. Not the wicked one. Mwari aida kuita take vengeance upon the wicked deeds. But zvakaipa zviri pamunhu ka. Ndo pane shona inoti tsuro inorohwa negwenzi rayo. Rukoko rwatingatoita apa nderekuti ladies and gentlemen, kuna Jesu ndo kunoshanda. Kana takuipedzisa iri kuti iyo panoregererwa mutadzi abvuma, panoparadzwawo aramba, ndo zvitori mushini wacho. Mushini unonzi Calvary, mushini unonzi chigaro cheushe, une zviso zviri. Panoregererwa mutadzi abvuma, kuseri kwacho panoparadzwa mutadzi aramba kubvuma. Saka chekufira chi zvine profit ipi kufa kunge kuti chero ndikafa zvine basa rei, uchizowanei? Because ndikapona zvine basa, because at least there is joy yatichazosangana nayo nehama neshamwari dzese dzakatenda muzita raJesu Kristu. Saka patiri kupedzisa leseni yedu vhiki ino tiri kuipedzisa tichikurudzirwa kuti ngatiwandirei kuCalvary, topera kusimba rowakaipa, nekuti hatina chatobenefita ikoko. In conclusion, Friday inikapfungwa kandoda ndikuverengerei. The Psalms are protests against human interference, indifference to injustice. Saka mapisarema atari tichidzidza mukati mevhiki rese, those are protests against human indifferences to injustice. Kune injustice yakawanda iri kuitwa kuvanhu. Saka pari kuita kunge kuti mapisarema itoitoi iri kubva kudenga, iri kuitirwa kune vaya vasiri kuitirwa zvakanaka. Kune nherera dziri kubatirirwa, kune vanhu vasiri kupiwa mari dzavo dzakakwana, kune vanhu vari kurohwa vasina mhosva, kune vanhu vari kurara pasina shedi, kune vanhu vasiri kuwana zvekufuka zvakanaka, kune vanhu vakapreserwa muhondo, kune vanhu vari kubhinywa nevari kurepwa, kune vanhu vari kuitiswa zvese zvese. Mapisarema yakaita kunge toitoi against that ichibva kudenga. They are motivated, mapisarema, not by a desire for revenge, no? But by a zeal to glorify God's name. Hence, it is fitting for the righteous to rejoice when they shall see God's vengeance on evil, because in this way God's name and his justice are restored in the world. The Psalms oblige people to pray, to raise their voices against the evil and to seek the coming of God's kingdom in its fullness. Saka mapisarema patinenge tichadzidza this book, pfungwa yatiringodzidziswa itoitoi iri kuita unge iri kuitwa nevatsvene vachiti Mwari uyai mumire pamunzvimbo penyu mutiruramisirewo. Nziyo dziri kukuza Mwari kuti auye kuzoruramisira vatendi. Saka tofanirwa kuwana mukana wakakura wekuverenga bhuku remapisarema nekuti zviri kumira panzvimbo yedu. Patinenge tichishayiwa simba rekunamata, simba rekukudza Mwari, mapisarema anotiitira izvozvo. Let's read that book. God bless you. Amboripo pansiwa, iye
machinjiko asi anouya zvino kutora wakewo pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ripamsiwo zvioneso zvekuya zvino zviri kuitika toona nekukasika musi wakanaka pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ripamsiwo musanangise pasipo kuti kusine dambudzo dakara muponesiwo auye pasipo pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ripamsiwo ndizvo mupasipo itsva tichagara nekugara kufa kuchawa kusafa haipere nguva pamsiwo